கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கறது தான் your service gaps. ஸோ வாட் ஆர் தோஸ் கேப்ஸ், அந்த கேப்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கோனா ஸ்டடி ஈச் அண்ட் எவ்ரி கான்செப்ட் இன் யோர் யூனிட் 4. சார் கிளாஸ் வாட் இஸ் குவாலிட்டி அக்கார்டிங் டு யோர் டேர்ம்ஸ்டா? ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு குவாலிட்டி நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? From business point of view or customer's point of view, sir? From business point of view. You have a better word putting up your same statement is like producing standardized product. Now we are in a organizations, while talking about service organizations, what about quality here? போடுவீங்க, ரொம்ப அமைதியா இருக்கீங்க. What you consider as quality here? Just a sec guys. More service sector. So the reliability of an institution or the employees who are in and around the business plays a vital factor. ஸோ ஒரு ஃபுட் டெலிவரி சர்வீஸ்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நான் சொல்லும் போது இந்த விஷயத்துக்கு வந்து கம்மிங் பேக் டு அன் ஐடி செக்டர் ஃபீல்ட் வேர் த ரிலையபிலிட்டினஸ், responsiveness, when there is a need for a proper solution has to be given, what is the time taken, or within how many hours you are able to deliver the exact solution for a problem which is being there. What are the other benefits you provide to those organizations? What kind of deliverance you make to those organizations or to the people who use you as in the back end services for their company. So these are things which are key aspects when talked about quality in a particular sector. So if you're talking about food delivery, you'll have some uniqueness that will be treated as in higher quality. IT sector, you'll have something else. Entertainment, it is depending upon the rate and the features of the entertainment things which you acquire. So each and everywhere it differs. But to group up and talk about service quality, there are 5 dimensions to that. So 5 things you have to look on as a key element when talked about quality. What are those? One is reliability, the second is responsiveness, the third is assurance, the fourth is empathy, and the fifth is tangible. So I'll repeat again: reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangible. So reliabilityness, or reliable in nature. So reliable talks about the trust you build, the sincerity of the employees or the organization, the dependable things of how they provide those things, how dedicated they are, or how determined they are in order to achieve greater heights. So whatever they do, they ensure that the customers or the dependent organizations are able to believe in those resources or believe in the quality provided by the service provider. So that is about reliability. The second is about responsiveness. So responsiveness is like how ready you are, or how you are able to provide the exact data within the stipulated time. So உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் நீ உன்னோட ரியாக்ஷன் அண்ட் ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் ஆர் ரெஸ்பான்ஸ் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க, எந்த அளவுக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங்காக இருக்கீங்க, இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே. அண்ட் அஷூரன்ஸ் So assurance also again goes with trust, that they are sure that the service will be provided. Exactly.
So assurance is about all about creating confidence in the minds of customers or other companies, saying that you are there and you are there to providing the exact travel services needed by them. So, ah, so that is Serika, Serika. சத்தியமா கிளாஸ் எடுக்க மாட்டீங்களா? 2 minutes கொடுங்க, அமைதியா இருங்க. And then empathy. So empathy is all about understanding the other's feelings. So as a service provider, you have to stand on a customer's viewpoint where you have to analyze their own demands, their needs, and in order to fulfill their needs, what is the price they're going to pay, or what is the service requirements needed by the customer. ஸோ கஸ்டமருக்கு என்ன தேவை, எப்படி தேவை, எவ்வளோக்கு தேவை. ஸோ இது எல்லா விஷயத்தையும் you have to empathize on the view of the customer. Just by building their trust, confidence. For example, simple ஒரு manufacturing side சொல்லணும்னா, just by having trust and confidence, if you are giving it a very higher price, saying like now we can see iPhones that are at a lakh or more than a lakh and a half. ஸோ இந்த ரேஞ்சஸ் நீங்கள் ஐஃபோன் பார்க்குறீங்க. சடனாக இப்போ நம்ம 30,000 40,000 இருந்து 10 lakhs 20 lakhs ஒரு ஐஃபோன் வர ஆரம்பிச்சுன்னா, the number built the customer rates also will decrease. ஏன்னா based on the willingness or the ability to purchase or product is அவங்க purchasing power என்ன இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸும் இருக்கும், அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க பர்ச்சேஸும் பண்ண போகிறோம். ஸோ before saying that you provide the best quality or you have a higher market leadership, your market or higher position based on your services நீங்க இருந்தீங்கன்னா, it has to make some sense for others too. So you will always have to empathize on the other prospects or from the customer viewpoint. And the other is about tangibles. So tangibles is all about services, or generally they don't have any appearance, but whatever sources which they have, whichever essential products or essential facilities which is attached to your services things should be ensured so that you are able to make a business out of it. So for example, நான் இப்போ ஐஃபோன்னு சொல்லும் போது ஒரு பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் அந்த பெஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுக்கணும்னா அதுக்கு ஏற்ற ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கணும். சே லைக் நம்ம ஒரு இல்ல 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 ரைட்ரா, நான் இதோட நான் கோவப்பட்டு முடிச்சுக்கிறேன் சார். சரி, இருக்கிறது 11 தான், 11 தான், அதுக்கு தான் பில்டப். ரைட்ரா, இதோட நான் எனக்கு உரையை முடிச்சுக்கிறேன். So just a reminder again what we have spoken today. It's about 5 dimensions of service quality. So service quality here about what are the few aspects which a service quality requires in a general perspective to a service sector. Each and every sector or each and every business is differ. What is the exact quality that will be needed by each individual? But on the whole, there are 5 aspects to it. So one is reliability, responsiveness, assurance, empathy, and then tangible. So with this, I'll stop for today's class. In the next class, we'll go with what are gaps and how does this gap affect the customer's perspective and the organization's production. So with